any sort of code which is repeating, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಗ ಭಾಳ ಸಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕರಿತೀರ. Right? So that's what we learned about function, we learned about groups and all those stuff. Again, Manu, we'll try to create a simple, let's say, application like sign up page, login page, work ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. So try ಮಾಡಕ್ ನೋಡು. Okay, it's not like a virtual this, but just behind the logic ಹೇಗ್ work ಆಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ try ಮಾಡು. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು? We need the knowledge of functions, we need the knowledge of file handling. File handling ಯಾಕೆ? Because ಈಗ ಯಾರು ಯೂಸರ್ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ that we have to store in some data, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು in few classes before also we had done when we learned, I guess, if else ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಏನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. We just had one variable. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋನು, ಯಾರು ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ ನಮ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋನು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಅದೇ ಯೂಸರ್ ಬಂದ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ, but logically we'll try to complete this entire web page. Okay, so other select first I'll write the steps what all we require. I'll give a multi-line comment. Okay, so multi-line comment andre we have to give like 3 quotation mark at top, 3 quotation mark at bottom. Yeah, idrag na ek multiple lines comment baribodu. So now how to do it? So yadu problem now solve modukun. First of all, we have to break it in parts. Like we have to try to understand what are the main things here. First of all, the main thing ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ, one sign up related ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Okay, and one login related ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Right? So these are the two things. And then we have to make sure, like we have to decide sign up ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಈಗ ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 parts in our application. Okay, decide sign up or login. So neither thing both. Okay, now let's say our sign up ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, let's say we are going to do sign up. So sign up ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So let's say we have to first take the username. Okay, username ತಗೊಂಡು ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ we have to take the password and that's it. No, whenever we take the username, we have to check if username is already taken. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮಂದಿಗೆ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್, right? So ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So we have to give something like username name already taken. ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು? Yeah, whenever you try to log in any website, what do we think? ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎರರ್? Enter valid username, right? So username ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು? Enter valid username. ಸೊ ಇದ್ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. like the username should contain like underscore or at symbol. ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ we can just update it here in this step. But one of the main step ಏನಿದೆ, that username should not be taken. That is the one main step. ಮತ್ ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಕೂಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡೂನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೇನ್ ಇರ್ತೈತೆ? Yes, we know that we again take confirm password. Okay, whenever you try to log in, ಯಾವ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳೋನು. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಇರ್ತೈತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಗ when you try to log in? Let's say minimum some characters ಇರುತ್ತಲ್ಲ, minimum 4 characters, then combinations of let's say A, then capital A, then at symbol. So combinations of lowercase, uppercase plus numbers.
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ this condition you can just update this, but here the important part is what? Confirm password irbeku nam kade. Okay, once you have do successful adu, like once these two steps are successful, then what we have to do? You have do successful adu andre, then we have to update our database. Update database, I'll say. Update database. ಈಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ SQL, MongoDB ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈಲ್. ಆ ಫೈಲ್ ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ what? In a file. So update database. Update database is nothing but file handling we have to do. File handling. Okay, cool. But if you are updating here and we have to check if line number 4 tagna ಏನಂದ್ರೆ we have to check if username is already taken. So ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೀತೇನೆ. ಚೆಕ್ ಇನ್ database. That is nothing but file handling. File ದಾಗ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. File handling ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ? Only this step should be inside this part. Check we have to this thing. Clear? So once we did this, update database ella idella atandre yenatu. So that person has been logged in, right? The person has been signed up, not logged in. So here we can finally display as after we reach this all, sign up successful, sign up done. Clear? So only this much logic. Iste logic iti. E logic now complete madre enagutte? Nam sign up function is done. Okay. Now coming to login. Login ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? Obviously first of all we have to again take the username. Okay, username ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Again we have to check in database. Okay, I'll again copy the same code here. Okay, ಆಮೇಲೆ check in database ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? It should match. ಏನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು? username match ಆಗ್ಬೇಕು. It should match. What to match? ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಫೈಲ್ ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಚೆಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓ ವೇಟ್, did I record? Oh yes, it's recording. Check its respective password. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಲ್ ದಾಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಶ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಸ್ 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀ ಹಾಕ್ತೇನಿ, ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4. ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So once we are its respective password. So once it now complete adre, then what we'll do is we'll simply say login done. Clear? So login is bit easier, like not much stuff in here. Idrag naven update ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ we have to just read the file once. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡೇತೋ ಇದು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ದಿ ಎ ಮೆಥಡ್, ಎ ಮೋಡ್ or append mode. Okay, once we have this sign up function atu, once login function you add function agidkule namge ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ? decide sign up or login. So this is our main point, main entry point, I can say entry point of our program. So illinda nam program start ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಈ ಲಾಗಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as if else. ಸಮಥಿಂಗ್ if else ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾರ ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ compare it as somewhere like pseudo code.
Okay, pseudocode, not exactly pseudocode agalla. Pseudocode that's we have to follow rules and all. But writing ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೇಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತೇನೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೆಫ್ sign underscore up, I'll say. Okay, once sign up ಬರ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನಂತೇನೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ equal to, I'll say, what I'll say is input. Please enter your username. Okay, ಇದು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ ಮೋಡ್ ದಾಗಿದೆ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ಮತ್ ನಮಗ್ ಏನ್ ಗುರ್ತು ಯಾವಾಗೂ ರೀಡ್ ಮೋಡ್ ದಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಮೈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ database.txt. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಫೈಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ there are two ways to open the file. Okay, I am going with this method with open. What's the file name? Database.txt. Okay, then which mode I have to open? What I said here, read mode. So other idenide R, right? So once open ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು with open as f. Okay, so f file ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅದರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗಿನ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಡೇಟಾ equal to f.read. ಸೊ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು. ಈಗ ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ pwd. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 2. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ 3 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 3. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನೀವು ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಯಾಡ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿ ಲರ್ನ್. ರೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ರೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ read will give you this entire thing in a string format. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎದ್ರಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಾಗಿನ್ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಿದೆ we want just this part each time. So what I'll do, this is stored in my data, right? Okay, so I'll do data dot split. ನಾ ಹೇಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು with the help of this lu ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, what is this called, semicolon or colon. Split it with this. Okay, once ಈಗ ಡೇಟಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅದಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಡ್ ಇದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಐ ಸೇ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕಾಮಾ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಐ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಮೂರ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಪುಟ್. ದೆನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, clear? So let's try to do this in the form of code. So what I'll do is I'll write it here itself. I can say for
let's say X, I'll say for X in data, X in data dot split, I'll say. Ille split martin. Okay, ille split martin. And ille toten nanu UN, comma, PWD. Okay, now ille yak split marite. Why didn't I took this? Why didn't I write for X in data? ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ if I do X in data ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, this entire thing whatever I had written here, like this username, password, username to password to, so ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ನನಗ್ ಇದ ಬೇಕಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಡೇಟಾಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲನ್. And here I took two variables, UN and PWD. So automatically idenu data ide alla, that will store in UN, and comma I said PWD. So e field ag yav data ide alla, that will store in this with the help of for. Okay, so for time being what we'll do, we'll just give colon and we'll say print, I'll say UN, comma PWD. Okay, I'll clear my screen. Okay, I will say sign up, control C sign up. I'll just call this function to check if it is working properly. Okay, so let's see first what we have done. Username, okay. Okay, idu step na comment marteni. I want to just check this part, if this part is working properly. Clear? So now database txt tak already we have some data. Let's run it. And run Python file. Okay, so ಇಲ್ಲಿ error ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, too many values to unpack. So let me put this here and check a bit of advanced stuff. Not okay, just 1 second. Let's try this. Okay, so illen bandide namage USPW. So let's see what is U. This is not what we required. Okay, na iden madidni andre, okay, let me tell you what I did here. Na en madidne username tonde, comma PWD tonde, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, star not required. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, let's say ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ lot of values ಇದೆ. For example, we have values like Shri, we have Ramya, we have extra something. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ UN ದಾಗ this Shri will go, PW ದಾಗ ರಮ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿದ್ಕಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಲಿ, let's say there are 100 values. ಈ ಎಲ್ಲಾ 100 values ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, not required. ಯಾಕೆ ಎದ್ರಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? Because I had used a symbol called as star here. Okay, so ಯಾವ್ದು ಸಿಂಬಾಲ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅದು, when I did for this, when I applied that logic for this, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದು UN ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ U ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this U it stored it here. ಇದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ PWD. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಯು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೈತೆ, ಅದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು let's see the error what we had got. Username and password in data dot split, too many values to unpack. Okay, let me do it, read lines. But lines, okay, let's. Okay, list object has no attribute dot split. So list object has no attribute dot split. So what I can do is, let me convert this to
str, and let's try it once again. Okay, so we are still getting error, too many values to unpack. Okay, let's do it once again. Here, what I'll remove this thing. Okay, so data.f.read lines. Then what I'll do is let's first print the data. First, let's print the data. Okay, so oh wait, I have to read lines ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ. Okay, so ಈಗ ನಾ read lines ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ data ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? So if you see how I got the data, this is the data how I got it. So first of all, it is in list format. List format ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? These are the string datas. Okay, ಈ string dataದಾಗ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ user ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ password ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯೂಸರ್ 3 2 2 password 3. Okay, so first of all I am getting a list. Okay, so ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, with the help of for loop, what I can say, for x in data. For x in data ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is what 0, this is what 1, this is what 2. So ನನಗೆ one value ಸಿಗುತ್ತೆ. First I'll get this value, then I'll get this value, then I'll get this value. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, when I get this value here, I'll use the split here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ here I'll say my username un comma pwd is equal to my x. My x is what? This thing. X dot split. ಹೇಗೆ split ಮಾಡ್ಲಿ? With the help of colon. Okay, so let's try this. So first of all, how I have to go? I have to go use the for loop. So for x in data. Okay, first let's do this much, and let's first print x. Okay, and I'll remove this data. So either expectation ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈಗ instead of in straight line we want one line below it. Okay, so let's try it. ಒಂದರ ತಲಗ ಒಂದ್ ಬೇಕು. Okay, if you see, we got username, we got this, and we got this. Clear? Okay, I guess ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ empty line ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ /n ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I have a doubt. Let's code it and check it. Okay, so ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? username and password ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So now what we want is we want to split it. So let me say, how to split it. I'll give un comma pwd equal to whatever is my x dot split it. Okay, ಹೇಗೆ split ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? With the help of this symbol, because I have that symbol in my database. If you ಈಗ ನೀವು ಇದು ತೆಗೆದು ನೀವು ಕಾಮಾ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ ನೀವು ಆ ಕಾಮಾ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, instead of both I'll just print username to check if we got required thing. Run. Okay, did it work? Yes, it worked ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, username 1, username 2, username 3. ಈಗ ಈ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. So we have successfully got those data. Let's print just pwd. pwd ಇದಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ, ಬಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ there is a /n present here, which is not visible. Okay, that is visible here, like ಇಲ್ಲಿ empty line at ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾ confirmation select, what I'll do, I'll say print pwd in, as I should say, if print /n
what happened? Okay, delete slash n in PWD. So ನಾ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with the help of membership operator I am checking ಈ ಸ್ಲಾಶ್ n PWD ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು. PWD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PWD is nothing but this. First PWD is this, then next PWD value will be this, next PWD value will be this. Okay, I'm just checking if this is there. Slash n ಏನಾರ ಅದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so let me check it. So if you see true and last false ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ if you see here ನಮಗ್ third line ಗೆ ಅಷ್ಟೇ end ಆಗಿದೆ. By chance if I give you a fourth line also and if I run it, let me run this. So if you see now I got true for all. Okay, so first of all let me remove this. This I don't want like this. I want it still here itself. So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ಲಾಶ್ n ಹಾಕ್ಬೇಕು. Okay, so for example what I'm saying, ಈಗ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೋತು, let's say pwd user ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು and here we took input and we asked for the password from the user. ಈ ಯೂಸರ್ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, let's say 1 2 3 4 ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಯೂಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ pwd user ಇದಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ n ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. Then we have to compare this equal to what? This PWD. ಇದಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Okay, ನೀವು ಈ ಸ್ಲಾಶ್ n by chance if you miss this slash n then this will be error. ನಿಮಗೇನ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, okay this is also 1 2 3 4, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, okay this is also 1 2 3 4, then why it is not matching? ಆ error ಬರುತ್ತೆ. But that is the because of this slash n. Okay, so this is the important point. We'll just keep it in our head. Instead of that I'll just write it here so that we don't forget again. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು confirm password. ಇಲ್ಲಿ just one extra point add ಮಾಡ್ತೀನಿ, slash n include ಅಂತ ಏನಾರ ಬರೀತೇನೆ, like so that I'll be able to read it. Include. Clear? Okay, cool. So let me clear this part and let me again take this username. So we are getting at this properly. Let me remove this sign up. ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ನಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ನಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ is equal to, if username equal to num e username un control v ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll break it. Okay, I'll break it. So break ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Now I have to ask for password. Okay, I'll tell you what I'm doing now. Let's say I'll ask for pwd user. I'm taking the input from this and here I'm asking input. Enter the pwd password. Let me write password. Okay, so hige enter ಮಾಡ್ತಾನೋ password, but let's see. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. Okay, so first let's say we took the username. Okay, good. Now file open ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, good. We read all the lines. Okay, good. For loop ದಿಂದ್ರ we used to go from each one by one item ಹೋಗಿದ್ದು. Okay, we got the username and password. Okay, if username equal to un ಅಂದ್ರೆ ಈ username ಮತ್ತು ಈ username pass ಆದ್ರೆ what we are doing, we are stopping this for we are stopping our for loop and we are jumping where? We are jumping to this part. Okay, but what if it didn't match? What if not matched? ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? What if not matched? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? For example, if for x in data, ಈಗ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹಂಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗಿಲ್ಲ, then what we have to do? We have to like stop it, right? We shouldn't allow that person to go to next. Our password now ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? Because username itself is wrong. So username wrong ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, right?
So what did we learn in function? We learned a keyword named as return. Return ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಂದ್ರೆನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. Right? Whatever, if somewhere I write here return, what will do is break ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ just ಈ for loop ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ for loop ತಿಂದ್ರೆ break ಆಗುತ್ತೆ and it will come out. Okay, but if I write return, ಈ break ತೆಗೆದ್ನ return ಹಾಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಂದ್ರನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಖರೆ ಯಾರಿಗ್ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ರೀ and here I have password as 1234. Next I have Harish, and let's say I have like password XYZ, something like this. And let's say here we have like Ramya, and here we have password like again ABC. Okay, let's say Ramya has entered the username here. Now open file agate, data agate, for X in data agate, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ UN ದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, UN ದಾಗ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, PW ದಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1234. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು, ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ರಮ್ಯಾ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು UN ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಶ್ರೀ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ವಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the loop will get exit from here itself, and that is not we required. That is not what we require. Yakandre we have to at least go till here, right? Illi taka bandid kulena, and if entire loop yaru namak sikkilla andrena ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? So even writing return will not work here. So return instead of here, let me remove this, just write it here. So ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? So for this it's getting a trickier. So what I'll do is I'll use a button, or we can call switch. Okay, so something like that. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು let's say I'll always keep my button as let's say this is like a normal button. What we are doing now, fan button hing on off ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ. So presently I am saying it's true. Okay, or let's say presently I am saying false. Okay, false ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ ಯಾವಾಗೂ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು UN ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ BTN ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟ್ರೂ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಫ್ BTN ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಜಿಕ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೌ? ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ರಮ್ಯಾ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ದಿ ಫೈಲ್, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು UN, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ, ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ರಮ್ಯಾ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಏನು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೂಪ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬಟನ್ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಫ್ ಬಟನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್. Did you get the logic? Yeah. So yes, I hope you have got it. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದು
ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡ. I'll just come outside of this and I'll say if button is equal to true, password user ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಗೋರಿ. Here we have to write few more condition. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ before that I'm just going to write else. Else, what is the meaning of else here? That button is equal to false. So now else ಬರೀಕಿಂತ if want to be specific, I can say btn equal to false. ಏನಾರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I have to print, I'll simply print, let's say what I have to print is username not found. Username not found. Okay, after saying username not found, what I'm going to do, I'm going to say return. Clear? So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, you have to check for password. Okay, enter the password ಮಾಡಿದ್ದು. Clear? If button is equal to true, the ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ ಅದು ಮತ್ ಡೇಟಾದ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಟನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಮತ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ that minimum 4 characters use of condition check ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ confirm password ಮಾಡೋದು. Okay, because this looks good. Okay, so let's say ನಾ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಲೂಪ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ತೇನೆ while pwd underscore user 9 first na simple one the condition ಹಾಕ್ತೀನಿ. You can just keep on updating your condition. 9 ಅಂತೇನೆ blank ಇರಬಾರ್ದು. Okay, should be not less than 4, something like that I can do. So ನಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ length function ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, length. So if length of this is less than 4, then keep on repeating this thing. Okay, so while loop ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ if ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, it will run for only one time. ಮತ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬರೀ 3 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರ ಅದ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ್ ಇರುತಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ in stuck in this loop. Okay, so while length of password less than 4, keep on doing this. Otherwise, if it is greater, it will come down. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, confirm password ಹಾಕ್ತೀನಿ. confirm pwd is equal to input ತಗೋಬೇಕು ನಾನು, input. Let's say enter confirm password ಅಂತೀನಿ. that looks confirm password pwd. Okay, so once confirm password, okay, once confirm password ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. if pwd user is equal to confirm password. okay, ಇದೇನಾರ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, go inside this. ಈಗ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, else what, I'll simply return. ಯಾಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೇನಾರ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನನ್ನ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಸೇ, ಈಗ does it look good? Okay, let's do it in here itself.
ಇಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಟನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಓಪನ್. ಏನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಕಾಮ. ಈಗ ಎದರ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಸ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ನಾ ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡೇಟಾ. I can say details. I can say details equal to whatever is my, where is this, username plus colon plus my password. In password user in ತಗೋತೀನಲ್ಲ ನಾ, ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, so once I get this details, what I will do, I'll update my f. F is what? F is the file which I have opened, that is database txt. F dot write ಮಾಡ್ತೇನೆ. Right, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೈಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, then after writing the details, I will simply print one message, that is print signed up. Signed up. Yeah. So let's see if it works. Yeah, so this is this part we have done. Now let's call this function sign up function, and I'll call ಮಾಡ್ತೇನೆ. And I'll click on this run Python file. Please enter your username. Let's say my username is Shri. Username not found. Okay, username not found ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. Okay, this I have to just say reverse. Na login function logic ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಅಪ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಎನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಎನ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. ಈಗ ಯು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ I'll just update this as false, and this I'll update it as true. Okay, ಅಂದ್ರೆ by chance user name already file ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ಲಿ ರೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಫೌಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ದಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ಇಟ್ ನೌ. Run Python file. So please enter your username. I'll say Shri. Enter the password 1234. Confirm password 1234. Signed up. Okay, let's see our database txt. Okay, great. So work agide. But there is one issue. Issue in andre we got username 3 here. Let's see why we got that. What did we write? ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ದಾಗ ಏನ್ ಬರೆದ್ನೆ ನಾನು? UN. What is UN? Okay, I wrote UN. UN is the data. I have to write this username. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅದ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು.
but I entered UN. So I'll update this as username. I'll remove this all data. Okay, and let's try it now. Okay, did you get the issue? Na ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಫೈಲ್ ದಾಗಿನ್ ಏನ್ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಯು ಎನ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೆಯುತ್ತ ಮುಂದೆ ಯು ಎನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. Okay, now let's run and check. Please enter your username. Let's say my name is Sri. Your password 1234. Confirm password 1234. Clear. Signed up. Let's see. Great. So we have Sri. We have 1234. We have successfully signed up. Right. Now let's enter one more detail. Let's say the username is Shivu and password is 4321. 4321. Enter. Signed up. So let's see if we have signed up successfully. Clear. So number Shivu idane and we have 4321 as the password. Clear. So namde enide successfully signed up function is clear. Now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಲಾಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾ ಇದು ಏನ್ ಎರಡು ಫೈಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಲಾಗಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾ ತಗೋಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. Okay, this is the same task. Then what I have to say, I have to open the file. Okay, that is what I have to do. Control C, I copy that step also. Okay, file I have to read the data. Okay, let me read the data. Then a button equal to true madi. Okay, let's take this button is equal to true also here. So initially button true irutte. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ನಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ದಾಗ TXT ದಾಗ ಇದ್ರಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾ ಎದಕ್ ಬರೀತೇನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ್ತೇನೆ ಇನ್ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನಾ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾ ಏನು true, let me write like this ptn equal to true. Okay, for time being I'll say pass. Ill en baritene nanu else if ptn equal to false. Hingidre en madre what I have to say username equal to username, then it is true or false. Idre en madbekandre na print what I have to print, please sign up. Sign up. Yakandre username not found. Or I can simply say username not found. Username not found. Clear? Yes? Okay. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟ್ರೂ. ಸೊ ನಾ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕಿತ್ತ ನಾ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಬಟನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅದೇ ಇದಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಫ್ ನಾ ಇದ್ ತೆಗ್ಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ ಇದು ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಒಂದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇದ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ವಿ ಟುಕ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್
and we checked in the file. Okay, username already num ಈ ಫೈಲ್ ದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? I should ask for him password. So let me ask for the password. I'll just again copy the same thing here. If I enter the password, I'll ask the password. Then what I have to do is okay, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ PWD ಯೂಸರ್, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಆರ್ is equal to PWD, whatever I have said here. Okay, then here what I should print? I'll print log in. Logged in. Else what I'll say? Print username not found. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ 70 ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 73 ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. Okay, so let's try to see what all we have done. Okay, I'll take this. So username ತಗೊಂಡು, okay, we opened the file. Okay, file open ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, initially we created a button. ಏನದ್ರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬಟನ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, 0 ಅನ್ಬೋದು, 1 ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಾಗ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಬೈ ಐಟಮ್. ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು UN, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟನಿಗೆ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾ ಈ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಲೂಪ್ ಯಾವಾಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ಯಾವ ನಾವು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ ನಾನು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅದು ಮತ್ ನಂದು ಫೈಲ್ ದಾಗ ಏನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. Clear? Got it? So everything is correct till here, but there is a slight mistake. Okay, if you try to identify, I'll give you a hint. The hint is here. Just go through this. Okay. So if you check line number 9, what did we take a note? Here, ಯಾವಾಗೂ ನಾವು confirm password, like ಯಾವಾಗ password match ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, /n, and this should be actually here, not in this confirm password. I have written it here. But ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ದಾಗಿಂದ ಮತ್ತ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ +n ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PWD ನಾವು ಏನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡೆ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳಾಕ್ತು, ಅಂಡ್ PWD ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದು ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳಾಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ /n ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ ದಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ /n. ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ while comparing. So I'll just give it here. I'll put here what I have to do, +_ like this operation /n. Yeah, ಈಗೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ this. Then let's first check if login is working properly.
I'll remove the sign up. I'll put the login here. Okay. And let me run it. Okay. So what it is asking, please enter your username. Let's say my username is Shri. Enter the password 1234. Logged in. See, working fine, as smooth as possible. Run the file. Again, Martin Nano, let's say I'll enter 3. Just one the E enter madini. Username not found. Okay, that's good. Now let's check for password. So again, Martini, I'll enter completely Shri. Password wrong. 432. Also password data. Clear? Okay. So we successfully built our sign up function and login function. Again, marbeku ಈಗ ಹಿಂಗ್ ನಾವು ಕರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. So here we have to write. So this is a function. Now ಈಗ just function create ಮಾಡಿತ್ತು these two. So without calling them, ಈಗ ನಾ ಏನಾರ ಈ file run ಮಾಡಿದ್ರ nothing will happen. You see, nothing will happen. Why? We didn't call it. So for calling the file, we have to write our condition again. So here I'll say initial condition while I'm saying it, let's say true itself by default. Okay. I'll print few things. Print. Here I'm going to say star into 10. ನಿಮಗೆ just ಗುರ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೇನಂದ್ರೆ. After that I'll say print. What I'll print? Welcome to the site. Welcome to mechanic coder. I'll say mechanic coder. Okay. Then what I'll say, I'll again copy this. Control C. I'll paste it here. Then I'll say, I'll ask for the condition. I'll say, I'll print first of all. It's better to display. Print. What I'll do? Sign up. Sign up again. Print matri andra. For sign up, I'll say like this. For sign up, select 1. For login, select 2. For exit, select 3. So, Elaine Martin, login, select 2, I'll say. And for exit, select 3. Okay, once idella print madidkule na options anta create ಮಾಡ್ತೇನೆ one variable equal to input ಮಾಡ್ತೇನೆ. Input ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, please select your choice ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೇನೆ. Okay, and then what I'll do after selecting your choice, here I'll simply write this simple if condition. If option equal to 1. Is it correct? No, I have to give quotation mark. Now it is correct. What I'll do, 1 idre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, sign up ಗೆ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು. So I'll simply say sign up. Okay. Or else if option equal to quotation mark 2 ಹಾಕ್ರೆ ಈಗ ಏನು function ಕರಿಬೇಕು ನಾನು, login. Else what I have to do, or I'll say else if option equal to 3 idre ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, I'll just print one message. Thanks for visiting. Thanks for visiting. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Now let's try to use this. Let's see where it is. So we have all this data present here. Okay. Now let's try to use this properly. So I'll first of all write here clear to clear my screen. Okay. And then let me remove this part also. Let me run this. Okay, if you see here star ಹೇಗೆ ಬಂತು, ನಾ ಇಲ್ಲಿ into 10 ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. Let's say I'll do now into 20. Next time ಸ್ವಲ್ಪ extra ಬರುತ್ತೆ.
let's do 25. The complete code of 25. Then welcome to mechanic coder. Okay, that's good. For sign up, select one. For login, select two. Exit, select two. First, let's do sign up. So I say one. Okay, please enter your username. Yeah, your username. Okay, we have now will enter Ramya. Or let's say Shiv. Shivu. Okay. So in username already taken. You see, username already taken. Again, in marta ide because Shivu enter madidina. Shivu enide. Shivu already present idane. So for that purpose, again it is displaying our website. Again, that for sign up, select one. Please select your choice. Again, enter one. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ correct enter ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's say I'm entering Ram. And after saying that, enter the password. So let's say I'll enter the password as QWERTY. Ready? Confirm the password. Il mat just QW hakre. Mat namag again it is repeating. Na ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll just enter few empty lines. So it looks good. Okay, next time check ಮಾಡೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. So please select your choice again. I'm again going with one. This time I'll enter all the correct details. Ramya, let's say QWERTY. Then confirm password. Again, I'm saying QWERTY. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ successfully signed up. Signed up ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲಾಗಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ we can put it here also directly after successfully signed up. So login ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ by default ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು again we'll route him back to our original website and here will again display all options. Now ಈಗ ನಾವು select ಮಾಡ್ಬೇಕು 2 ಅಂತ. So what I had Ramya password ಏನಿತ್ತು QWERTY. So logged in. If you see logged in successfully, and after login by default what we should do illi now exit ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so for by default what I will say is exit. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು quit ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then now let's say I'll do 3. Thanks for visiting. Okay, now let me run once again and check how it will look now. Okay, so if you see there is a blank space. Okay, that's good. So 25. Okay, it was correct number count. Again, Martha, let's say I'll go directly with second. I'll say the username as Shri. Enter the password 1234. Okay, logged in. If you see logged in, automatically adu quit ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? So I hope this was a good problem on understanding sign up to login function. Okay. Let me split this screen, show you at once. So in login function, so almost sign up new create matter, almost login is same. Okay, and the main logic what has helped us is first we have to write something like this. So namak one structure siktu hege ನಾವು problem ಅನ್ನ solve ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Once we got this, this is how we approached. We did the sign up part, and then we also had the login part. Okay, login function ella create ಮಾಡಿದ್ದು. Then once we have these two functions ready, we simply created a while. In while loop, we did this. Clear? Okay, let's try to check if we can update something. Update ಮಾಡಬಹುದು. See if I can update anything. So for X in data, can I write this in statement? I don't have any. I could have either na ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. I could have written this in a comprehensive way. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ದಾಗ ನಾ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು.
But the issue again here is here I have two statements. Then I had to manage this quit somewhere else. Okay, let's try it. So what I'll do, I'll just comment for time being it comment ಮಾಡ್ತೇನೆ. I'll actually delete it itself. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ಏನು ಇಫ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇಫ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ 4 lines ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. Okay, then what else we can update? Let's see anything else we can do. Here we have 3. Oh, we have again left it 10 groups. Here I could have done optimize ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ for X in data, like that all I can do. Okay, one important thing is we did not discuss lambda function. I just realized now. So next class that we'll discuss this lambda function, because e function we can do a lot of optimization of our code. So we could have used it here. Let's see what else, any optimization. Okay. There are a few things to optimize, but let's stop it here. First, let's check this login. If its login is working fine, let me run it. Run Python file. So I'll directly select second one. Enter your username. Shivu. Password. What is the password? 4321. Okay. 4321. So if you see logged in. ಲಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿದೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, so yeah, that's it. Then we successfully did sign up and login function. Next class that if I again forgot, just remind me that lambda function is pending. And yeah, that's it then. Cool. Have a great day. Bye.